Kenzo ne Epasa ani asinga? Nabirabyekaawo. Nabirabyekaawo era buli omu yafunye side gy'akola ati gy'awagira. Timu Kenzo, timu Epasa. Timu Kenzo, timu Epasa. Abali ku side ya Kenzo, bali ku side ya Kenzo. Kati nga gwe force beats, so wa beats zonna zonna. Wagambye walina ne beat giwaleese simanya. Mabina. Oli timu what? Yeah, JM Vision Media, YouTube. Era abatulaba n'abatuwuliriza nze Jozowa Zion era ng'oyegezeza kunnoonyako wali ku TikTok tubaaniriza nnyo ku show yaffe ku JM Vision Media nga sikoze nzekka ndi n'omukulu First the Gomite Mabina Hitmakers ne bannange ekyo kyogamba Mabina Hitmaker so kombulire mukaawo. By the way ku YouTube ne TikTok osobola kumfuna nga Force Beats. Tulina n'oluyimba olutambula ssaawa zino baluyita Mabina Hitmakers. Mulunoonyeeko gye luliko Apple Store wa YouTube ya. Munansonyiwa okuseka kuba kati ogamba Mabina Hitmaker aba producer n'ennyimba zammwe n'abazireeta muziproducing. Anti fe bajenizi tuli Gomite. Tetulina tetutya kintu kyonna. Oli yalina temesingo lwa training era lwe luliko. Kati no waliwo Aloojja. Anyway, kati waliwo ebibadde biyitaayitaano mu ggwanga ababeera ku mitimbagano like ku Facebook, ku X. Ate kati nga nze ng'omuntu omu kati nga simanyi ba Force Beats nga ye ng'omuntu oba kkanya nakyo oba agenda nakyo. Waliwo story badde running awo bingi badde tambula mu weekend wakati gye tuli mu kumaliriza wabaddewo ensonga za story ya training eyali ey'ebisiyaga omuvubuka gwe bayita Ken yali mu office ya Honorable Minister Balamu. Then waliwo story endala ebadde eri mu kutambula ey'omukulu omu omukungu omu omunene omu mu nnyumba emu ennene ennyo mmanyi bwe twogera ku top houses in the house naddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Okay, gaba mu mawulire nga ge agaliko nga matuufu nga nze ng'omuntu omu twagala atereere adde mu bulamu obulungi obweyagaza kubanga omuntu yenna bw'aba nga si mulamu nga tali comfortable talina bulamu bwe ekibeera kirungi nnyo kubanga naawe osooka okweteeka mu bigendo ogamba ati singa abadde nze naye olw'okuba okusinziira ku bibadde bitambula mu social media platforms wabadde ngo mixed feelings abasanyuka olw'embeera y'omukulu oyo gy'abadde ayitamu era gy'ali mu kuyitamu n'abalala balimu okuba nga bali mu kunyolwa olwa embeera omuntu oyo gy'aba ayitamu. Naye kakati kino kyenjagala okunjakiza wa Force Beats gwe okusinziira ku mbeera nga bannayuganda n'eggwanga lyaffe lino lyakuliyetinga kyatandika ddi okuba nga mu mbeera embi omuntu gy'aba ayitamu abantu babeera abamu nga bajubileetinga basanyuka tugambe oba omuntu ng'afudde oba omuntu nga tugambe afunye obuzi oba either alwadde ng'ali bedridden naye ng'abantu basanyuka kyatandika ddi era kirowooza kyava ku ki? Jose nga bwe tumanyi tuli mu generation endala so eno Gen Z buli omu akola ekintu according to how he wants it to be out there. Naye nsuubira Yesu wetudde mabegako edda munono it was not good nga omuntu afiiridde oba nga alwazizza ate oli n'asanyuka. Naye in this generation of today ate n'ekirala ekiriwo omuntu alwazizza is also a top notch. In fact twogera ku first lady twogera ku first lady ate n'abantu bino byonna ndowooza ekibireeta naye kusalamu katono olina okuteeka ka disclaimer mbu kubanga tetunakufuna official communication. Okay, disclaimer but still it is official cause
channel ya postings it is government funded. So sisubira oba if it can release an official what just that tekinaba ku saturatinga nnyo on air but the truth has to be said. Omanyi bannayuganda bwe baatuuka balina obusungu ate banyiivu balina ne kye bayita kati bafuna kye bayita envy kuba bakyalina obulumi bwa akalulu. Naye nga kati bw'oba ogamba ifayina okubululu kubanga waliwo embeera ey'akalulu kubanga n'ebyaliwo mu kalulu ffenna twabimanyako, waliwo abductions ezaaliwo, there were some killings kati ng'ewa Honorable Muwanga Kivumbi kati n'ebimu ekiwamba abantu ng'abamu abakwatibwa twalaba Eddie Mutwe, tulabye Waiswa Mufumbiro, tulabyeko kati ono wawa ne bawadde bail nga Sebuufu, tulabyeko ku bantu bangi oluusi abakwatiddwa. Dr. Besigye ne ali mukomera even current right now. Olowooza muli bw'oba otunuuliramu ennyo kyekivaako kubanga bannayuganda babeera abasanyufu ennyo ku mbeera ebeeriwo kuba betuuse ku a top notch person mu ggwanga lyaffe Uganda? Yes, kyobola nkugambye nti right now abantu banyiivu ate balina n'obusungu. Reason being that let me give an obvious example. As is it's like kiringe nga neighbor wa abadde mubbi oba nga abadde mutemu nga naawe okimanyi kyabadde mutemu naye nga bulijjo you're looking for something ng'obeera ogamba kale singa naye bajja ne bamubbako oba naafuna ekizibu nga kyamaanyi. Kati ebiseera ebisinga omuntu ng'oyo walwaza oba n'afiira oba ne bamubba, instead of the community feeling sympathy with them, ate mweno generation abantu basanyuka busanyusi. Kyovola nkugambye nti this is another generation where people look at things at different perspective. So tekyandibadde kirungi okuwulira essanyu lw'okuba munaalwazizza. But as I've said, it all comes from the way how things have been going from the past. Twogera ku byokulonda abductions biki. So abaana era wotunuulira nnyo posts ezo n'abaana abasanyukidde embeera eyo ne gye bazijja opposition. So I think it is due to that. Amanyi Fosbet sinze bwe nali nkula nabo ku firimu ezo zaali za action. Waliwo firimu bali bagiyita like POW bagiyitanga prisoners of war. Kati firimu ezo twazirabiranga maize abeeranga nnyo America ngeri versus the Vietnam. Naye bwenjukirenga nnyo mu firimu ezo zinalabanga actually mwe muyinza okubanga temwafuna nnyo omukisa kulaba ku firimu ezo. Anti tuli bajenizi. Kakati nga omanyi America yalumbanga nnyo Vietnam. Naye nga America ekyasinga nkugirumanga kyabeeranga ekintu kimu. Kwe kukwata omu ku America ne babeera kyovula bagifuulanga prisoners of war. Abo abasibe bakwatidde mu lutalo. Naye nga osobola okukwata Omumerika omu oba omu Vietnam ng'akwata Omumerika omu oba so Omumerika omu omu Vietnam n'acelebratinga. Kigamba kibanga ekitegeeza nti katukaabe munnayuganda oba munnansi ne bw'aba wababeera omuntu oba top notch ng'afunye obuzibu nti eggwanga li celebratinga because bano abasinga okuba abanyigirizibwa abawansi be basinga obungi. Olimo answer muzanyira cause tuyinza obutakireeta direct naye kati akitegedde. So bwe bulumi bwendi mu kwogerako abantu balina bawulira ennyiike kwegamba bagamba ekijja kijje. So I think that's where all that is coming from. Yeah. Kwegamba kibanga omuntu bwagamba nti kale ffenna tujja kufa ffenna tuli mu mugendo lwe lumu naye kasita ne yakoze eki alwazizza oba afiiriddwa. Kibeeranga bwe twagambanga mayi bagambanga mbwe ekikonde ky'omunafu manyi omunafu taba na maanyi ne bw'aba anyiize. Omunafu wakiri akwata ejjinja kubanga ye taba na mmundu taba na maanyi wakiri akwata ejjinja oba wakiri omunafu ajja kwogerakeko kiyinza okukuluma oba okukuvuma. Kituufu. Ate n'ekirala kati Uganda we yatuuka
abaana buli ebintu ebisinga tebabitwala kubeera serious. So nga bwe ngambye nti like people no longer look at things the way it used to be back. Kati omuntu wabanga ali mu depression nga ina emotional imbalances due to whatever reason. So ebintu ebimu biba tebikyamulya. So ekigamba akikubawo obukubi ate n'ekirala people look at this thing as if they are being in slavery. Tobola abasinga kati luda luliwe lulwaza be happy. So I think it is due to politics and so on. Though we pity the family eyalwaziza era tusabira omukulu akoleki adde kubigere. Then kati kyenjagala okubuuza mu first bits kakati twogere ku ludda luli eri bo nga bo kibawa kyakuyiga ki, like do they get a lesson in whatever happening ebitambula mu ggwanga ne bamawulire agaba gayitinganye ngaago nga the citizens celebrating basanyufu ekiba kitambula n'owulirawo nti oli afiiriddwa omwana we, do they get a lesson okuyiga oba ekyo kati it's like because right now kati we are talking about first family. We are talking about first family whereby the whole country looks at them family about women or about woman or lady. So not necessarily even first family. Kyentegeeza kati banga twogera ku the ruling government, twogera ku the people who subscribe to the government. Bonna ojja kusanga era the ministers and all that kitegeeza they subscribe to whatever happens mu ggwanga oba nga kikasa kiba nga kinyigiriza omuntu. Singa omuntu okubanga twali tukirabyeko nti celebration zetuulira oba okujjaganya oba okusagambiza kwatuulira mu bannayuganda tekukoma tukomi waggulu eri ne kujja ne ku bano betuulira nti abawagira gavumenti eno ebeeriko kyembuuza bo nga bo bwe bawulira abantu abo balinamu lesson gye bayigamu oba okwagala okukyusaamu okulaba nti bannayuganda bantuse ku ssanga eryo okubanga omuntu bamwagaliza okubanga abeerawo mu mbeera gy'alimu oba okufaafe. Ne Aziz nga olaba nga waliwo ekigenda okolebwa. So kyovola nkugambye nti abantu balina obusungu bwabwe. So omuntu atwala ekyo ng'opportunity y'okulumba side eri agambe bulijjo naffe mutunyigirize kirungi olwaziza otegeera. So which wouldn't have been good, but you cannot think for the whole Uganda. Buli omu abeera ne ate we also have what we call freedom of speech. So omuntu waddembe okwogera kyawulira kyanjagadde okwogera as long as takubye omuntu. Kakati nono ati gwe first bit ogamba freedom of speech ojja kuwulira nga baleesewo ne biiru nga bo celebrating omuntu alwadde oba afudde. Ani kati Azizi olaba ndowooza ne ruling government mulimu ebintu ebitali serious. Kyobalaba nkugambe but Ugandans are now taking everything for granted. For instance nabaddeko awo ku mawulire nga ndaba ba Edi Mutwe babakomezaawo mu kooti babakomezaawo but era there is nothing much era they told them to come back later. So omuntu imagine omuntu kyekiri kye nagambye assume neighborwo omutemu oba omubbi all this is happening to him. You will have done the same thing. So they feel they oppressed. They feel they are not being heard, like tebabawulira. So their happiness is nga bali eri nabo bafunye obuzibu. Kyovolaba era wolaba nnyo abapika bena abali ku opposition. Kati nekira kyenyagala n'okubuuza ekirala tugambe bano abantu bano betwogerako ku ludda luli nti tekiseera kyekituuke nga tugambe nga like balinganga oba tukitwale nti basacrificing abantu baabwe oba omwami n'omukyala abaana like nga balinganga babasacrificing kubanga nyina ekibuzo lwaki njagadde okireeta bwe nti lowoozaamu nti byonna byokola nga the end of it all wasobola okubaawo ekisobola okutuukako. Kati tugambe ofiiriddwa mwana ofiiriddwa mukyala naye ng'ate jjukira nti bw'omala okugira bw'otyo nti amawulire agalifuluma nga singa ofunye obuzibu bwe butyo nga gakusagambiza eri abantu nga bagenda kusanyuka busanyusi
tekibanga gwe omuntu aba yasaddaako omuntu wongoyo kubanga mu byonna byakitwandibwe tulowooza nti kwe kulaba nti lwaki abantu babeera abasanyufu nga tufunye obuzibu bo lwaki baba tebalina kukyusa ekyo kulaba nti abantu babeera mu mbeera yakubanga basagambiza kati mukulu Jose olaba family gyo tyogerako bebafuga eggwanga kiba kitegeeza basobola okukola kyonna kye bawulira ekisobola okukavaringa so in case of that webabanga bebakyali mu buyinza basobola okuteekawo other stands to cover up everything ate for the case of this family twogera ku muntu nga ayina over 1000 advisors so ekyo tukirekera ye ne family ye ne advisors wakati kyembanze nze muli mutima ogwange nze nenge gyendowoozaamu bano abantu bano ekiseera kiyinza okutuuka mu lulimi Oluganda balina engi bakyogeramu like okulya omulambo something like nti bw'atuuka ng'afunye ekizibu kulw'okuba tayagala bantu babe nga baba mookinga ng'ajja tutuuka ekiseera ng'asobola n'okukavalinga up nti ne bw'aba alina omulwadde bwe nga tasobola kumwogera ni bw'aba alina gwafiiriddwa tasobola kumwogera reason being nti the moment he comes public oba okukyogera oba rumor ne zitandika okuba nga ziyitiŋŋana aba akimanyi nti alina bagenda bamookinga gwe tokiraba bulabi nti bayinza okutuuka kye kyentegeeza kuba kinadde gamba nti batuuka ne babanga bagamba basacrificinze abantu baabwe kubanga at the end of it all buli kye tukola kirinako empeera kituufu ekyo okitunulidde mu perspective y'omuntu wa wansi naye mu byonna kyolina omumanya politics is a dirty game kasita ogiyingira it means you have accepted the terms and conditions either to play good or bad so kyobola nkugambye ebyo kati tubirekedde ye oba family ye but all in all we pray nta mukama amukwateko n'omukono ogwonya abeere okay kuba I don't think if the family is happy to see their person lying down that tali okay. Yes. Yeah. Maybe nekirala nti kyendowoozamu nekirala nti omanyi Katonda agaba nnyo kibayita second chance. If there is always that chance okulaba nga omuntu bakyuka ne basaba okusonyiyibuzibwa oba kikyonna kyonna kubanga Katonda yagaba second chance. Above all kyonna kye tusinga okwagala ye quick recovery adde ku magulu ge n'abantu bonna tulabe nga basobola okukola ki kubanga mu kyonna kyonna kitusinga okwetaaga nga eggwanga lyaffe Uganda kwe kubeera nga tubeera mu ddembe okweyagala nga tulina opposition ennungi and at the same time nga tulina n'abatukulembera nga balungi nga naye Jose weeyagadde okumala emyaka ana ki ekirala kyokyayagala so mpozi ng'oyagala fuuka omubuulizi w'enjiri nkutwaleyo babuulire enjiri ino mutantwalayo kakati then nekirala fospits embozi oyo yabadde etambula awo yamaze ndooza kubanga kale nze ntera nnyo okugobera X video nagisanze ku X platform nenkwata kugamba mutuufu nga nze ng'omuntu atakkanya na kikolwa omwana omulenzi yabadde wa minisita Honorable Balamu nga zo okwetonda akonfesinga we yabadde balaganga yali alina video yali awakanya Balamu namuforcing ogamba asomuletera abaserikale ba forensic then guy namaliza nga kkiriza then thereafter yo video eri sajira wabula nabye video eya aftermath ey'omuvubuka nga aliwa Honorable Minister eyo gye nalabye yes eri video setagana kujja kubanga ebintu ebyo si subscribinga nabyo naye mukyembuuza nti nga gwe omulenzi okugende wa Honorable Minister nga yetumanyi nti case already waliwo cases abadde bbiri defilement ne kino kyetugamba nti waliwo etteeka ly'ebisiyaga kyeneebuuzaako gwe nga gwe yabadde right okugenda wa Honorable Minister nga te poliisi emunoonya so mukulu Jose
okakasa otya nti etteeka eryo lyoyogeddeko likola mu Uganda? Ati munnange etteeka baliisa ne balisayininga nodisayininga. Nawe Uganda ogimanyi babiyisanga ne bitakola, so si kyamaanyi. Naye ku ky'omukulu oyo ogenda wa minisita mutuufu lwa nsonga nti he's a public figure and omuntu asobola omubeerera oba omuntu asobola omusekendinga ye minisita. Ate n'oyo minisita w'abavubuka kiba kitegeeza he's responsible for every youth in Uganda. Kati kankusalemu ekirime oyinza okuba oli mutuufu. Then why do they go on a camera? Kyekisookera ddala kubanga okugenda kwerife tetwandibitegedde. Obadde okimanyi ekyo tetwandibitegedde. Why do they go on a camera? Of course, nga we nkugambye, this is a public figure and this is also a show business. But all in all, I think the main aim of Minister Honorable Balam was kuba nange ka video ako nakalabye naye ye nga y'omuntu I think he was touched kuba musajja muzadde era w'omuwuliriza bulungi he was yabadde alemera ku nsonga nti how can you odda batya ku musajja munno oba ku mwana you mean tokyasobola like you know. So his point was for him according to how I understood him teyabadde nti ayimiriddewo nga looyo oba poliisi oba ki naye yagambye njagala weetondere bannayuganda bonna obagambe nti kino togenda kiddamu. Kati okwetonda kukubeerawo kubanga ffe tumanyi si fawulusa abasonyiwa Katonda yakola ki yasonyiwa ne in the first place ffenna ffe tukimanyi waliwo ge bayita amateeka amateeka yandibadde alina kubeera luddawa even in the first place kubanga omusango guba gubaddewo nga bakulaze n'okulaga nti ne ba CIDs bandi bakola ki bali bamunoonya n'okumunoonya kubanga yamaze n'abakubira essimu nga bagamba gwe munoonya ali wano naye ojjukira nti the fact that nti yabadde ku kamera nze kintu kikulu nnyo ekikyasinze okunjira ye kamera kubanga newe bandibadde bagenze mu ofisi ya Balamu bangi abagendayo betutamanya nakumanya such cases abagendayo nga they are never on the camera. Kati bw'aba agenda ku kamera nga ate kintu kyegendako kive kintu kiwulika nawe so disgusting bw'olaba mu butuufu nga minisita yabadde nsonga agikutte bulungi. Nze nga nze omuntu sikiinaako obuzibu lwa nsonga nti nawe kenye tewanditegedde nti omukulu yagenzeeyo because nga we nkugambye badde basobola okuplayinga everything ne tutamanya kintu kyonna. So, but the issue here is nti we fenga abajjem Vision Media we condemn the act because it is not good but at the same time omukulu Kenny Mukalakasa Ludda naye yabadde mutuufu okugenda owa minister because his hope omuntu asobola omusekendinga yoyo but me I'm happy with Balam because despite the fact that byabadde all on camera which is ngawe tumanyi nti Gen Z it is all about camera and so on but what I loved about him he called I think it was over the chief over I don't know there's some ladies she called namugamba nti ndina omukulu gwe mbadde munoonya for a while ndi naye wanene but all in all I want him to first confess that he did it wagana tukwate videos ezo tuzitwale mu forensics nga aim ye I think the guy his main aim was for the guy to accept the fact that he committed the omanyize ndi musajja mulokole ate ffe tukkiriza nti wokkiriza when you accept your sin you get that relief in heart so ate ne Balamu oyo musajja mulokole but the point is nti okay this is my personal opinion I think he Balamu yenga y'omuntu he didn't take it like personal nti oba he was there to safeguard Mr. Ken Mukalakasa but he told him see, I'm not above the law but all I want is you to apologize to the whole world before the camera
but after here I'm handing you over to the security sectors. In case of anything, bebaji okumanya oba kuba bondi oba nedda. I think he has done a good job, because right now the guy is also bamukutte nga tuvude mu byokugira nti obachi. Right now I think he's in CPS. So I think that is not bad for now. Na kati nganzi fine nga bwoyogede kubanga the good thing ogambye, that is your opinion. Nze nganzi sinabadde sajjagadde era sajjagadde naddala nti kyabadde mu kamera, ate naddala nti minisita nga wadde alina powers nga ye, omusango talina gukola ki kubanga aguyingiramu. Nze nadde ndowooza nti kebandi badde babakutte bwe bati abagamba nti bannange gwe mubadde munoonya, you know what, no, I'm handing over to him, to you people. Now, like n'abakwasa police. Maybe nekira kinabadde nalabye mu video eyo. I had one of a lady. Nga, she's one of the influencer on the other side of TikTok. Erinnya lye. Kuba tulaba betutunuuliramu wano Force Beats. Kati Force Beats olabye radio olina naawe erinnya lyo. Nange Jozo Zion ku TikTok. Mu nsi ezimu ezisinga pozi ngeni gye twogerako Uganda, kati ngayo tugamba ntumanyi tugenda tunomalizinga Uganda, tugamba gotomanyi bya Uganda, and I kind of feel like tulina okujjawo ekintu ekyo tugamba nti we are normalizing ebintu ebibyo kubanga tubanga bagamba nti it is kind of normal, because ekisooka ekikolwa ekyaliwo bwe kibanga bakisayiningira n'etteeka tulowooza nti kikyamu, tusuubira nti kikyamu nadanga basayiningira etteeka, unless nga tugamba nti basayininga kubuzaabuza, then nga ebigenda mu maaso babimanyi ate nga abantu bali untouchable. Kubanga lwaki kyenjagala okuleeta ye mukyala gwe nawudde gwade mubaka gwani bayita Sheila Price, tumugoberera nganze ng'omu ndaba ne videos z'oluusi zonna. Nze mulimba ndowooza n'okulowooza nti oba okusirika kiba kikulu nnyo gwolaba otya, kubanga nti ye nga ye okubanga abadde mu ofisi ya Balamu ng'ate ali mu kusaba kisonyiwo eri omwami okene ku kikola kye yakola. Tubanga abagamba nti mbulya gw'oyita naye akubulya empisa zo. Anti kati woyogera ku kyetteeka, jjukira waliwo ne fani ze baakaatinga off ezaali zijja mu Uganda for that case. Ekyo sijagendayo nnyo. Emboozi katugisentering. Naye nze nga we nkugambye, personally I'm not defending the honorable, but I think he did something good lwansonga nti era wowuliriza omukulu Sheila ne Balamu yagambye nti tunoonyereza ono omuvubuka abadde atubuzeeko. Me personally ng'agamba, I'm quoting him, me personally I've been trying to call his number nga masimu ge gonna tegaliiko. So the only way he could access him ng'ayise mwani mono Sheila. Era bw'olaba ka video nga katandika, he first appreciated the lady for bringing him. And why I'm saying that it is good nti yamuyise afterwards namu handing over police is imagine if the police tried searching for him ne balemererwa. Tolooza nti byanditakinze longer than how it is right now, because right now he's in the custody of the police. Yes, fine. So nze nsuubira Balamu yenga yakola omulimu gwe ogw'okunakyalinga abavubuka era akondeminga ekikolwa ekyo. Naffe tukikondeminga, but what he did of getting the gentleman and handing him over the police is good. Kati mpozi kyewandiyogedde nti let's wait for what court is going to decide, because nawulidde bakute file ezo ne bazongerayo, and so let's wait. Then webinajjamu aganaga nga tumanya nti etteeka terikola ki to me I think musajja mukulu aba amenye etteeka bbiri. Waliwo ya defilement kuba bagamba n'oli omwana yali tanabakola ki wetuuka n'eriri etteeka. But era olaba ne ka video teyabaddemu yekka, kitegeeza ebyo ebintu mu ebiri mu ggwanga. So we condemn it, and fengafe aba Gem Vision Media kyekikolwa kibi nnyo era kakati Force Beats nga tunatera okuwunzika show yaffe
oyinayo ku story yabadde kutemu ng'ovugyeko bino ebya byotandise nabyo bisiyaga, oyinayo emboozi nayo yaddi yakutekoko mu wiiki? Weebiri naye omanyi Uganda tegwamu mboozi. Omanyi Uganda tegwamu mboozi buli kaseera oba okyali wantu oba nagambye nti kati abantu batwala ebintu ebimu okubeera obutabitwala serious because they believe there's a lot of stunt in Uganda. So waliwo n'emboozi ya copyright ebadde etambula eryawo naye biri awo buli omu aginyumyako. Waliwo yagamba neighboring rights natugamba kinawulirayo mbu ngagamba musimanya neighboring countries. Uganda kugambye kubeera mu Uganda mulimu ate nomunaye bwawo stansi nomunange zibeera mu Uganda ngoyinza okuba nga ziraka stage managed. Kati gwe badde okimanyi nti waliwo ebaddewo ku X nga waliwo nti Kenzo ne Epasa ani asinga. Nabirabyekaawo era buli omu yafunye side gyakola gyawagira. Timu Kenzo timu Epas abali ku side ya Kenzo bali ku side ya Kenzo. Kati nga gwe force beats so wa beats zonna wagambye walina ne beat giwaleese simanya mabina oli timu what? Anze sina wengwa solid fetuli solid tugwa mu Baseline Studios naye ng'ekiriwo nti I think me personally if the copyright is legit nti bagenza ogi-implementing oba ogiyisaawo nga beekanyiza buli kimu. I'm okay with it at least because that copyright yonga yo it helps any creative okubanga afuna mu ekyo kyakola naddala nga bano abebivuga gitaba backups because bobo ina app jinali download nzeekoko nga bobo oyagala kukola oluyimba mu instrumento ojjamu like background like voices z'omuyimbi nga balina nge splittinga bass splittinga drums splittinga yes kitegeeza nti copyright nga bwe baali bagamba mu neighboring rights wadde oli mukama waffe yatugamba neighboring countries ezokutegeera kwange kwe natufunamu omuntu yatunyonyolamu okaawo yatugamba nti neighboring rights kitegeeza nti buli muntu ayinamu omukono mu luyimba. Kyova olaba nkugambye nti if this copyright law is legit then buli omu agenda afuna mu kyakola. Jose, it will not make sense for producer okumuwa mitwalo 3 oba 5 ng'omuyimbi yagenda kukola oluyimba lwe for years and years. In fact angagenda kifunamu for the rest of his life. N'abaana n'abazzukulu. That is I think that one has been like that because of copyright. Naye kati wali obuzibu nze ekyankanze kyabadde nti n'omukulu waffe munaye ekigambo copyright ne neighboring law oba laws oba rights kati awo munaye omanyi otya nti ebirimu bye tegenda tuyamba. Ekirungi first bits okuyiga tekukoma naye like some people normally don't do research kati ate oluusi nti bakugamba nti even before you face the camera osooka n'okolanga research oluusi ebimu toyogera nga tonaba kumanya what to speak and what to speak out kati ayinza okuba nga yayokyamu ate wali obuzibu kati wabanga yayokyezza ate ng'etteeka parliament yamaze dodisayininga what next ligenda yamba abayimbi oba nedda muyinza okuba nga mulimu nebulumira muyinza okuba nga mulimu either esobola okuba nga eri one sided oba nga tegenda kufevaringa muyimbi and by the nga kyogedde kubanga kusinga bweyogeddemu etteeka teribeera bwezi mu bbanga. It is a written document. Document gyolina okutunulamu nga lirinamu obuwaayiro lirinamu ki ng'oyinza okuba nga munaye baasanyuka tebasooka kuyita mu ki tebasooka kirevisiing kubiyitamu peka ku pepa. Waliwo omuyimbi gwe nayagadde King Saha yagambye soke muzijjemu ebyo ebintu era badijje ne bapromota ennyimba zange muzitambuze nga bwe mwagala muzizanye nga bwe mwagala because
like tamanyi kiki ekiri mu tteeka eryo tanaba ki-revising oba okyetegereza bulungi mukulu Aziz osobola osayininga ku kintu ky'otategedde ne kikukosa mu maaso eyo anti batugamba mawoya tugamba nti Africans mostly in Uganda oba olina kyoyagala okubakweka bakwekere mu biwandiiko kati no tujja kiwulira era nesunza okulaba etteeka lya copyright ligenda kukola litya bagenda banafuna ta even the monitoring tools okumanya applyinga batya kubanga Uganda yo tukirize tugane tukyali developing country so tetunatuuka there are systems which will not favor but if the copyright is rightly written and amended and compiled fena tujja kifunamu then kati kyenjagala okubuuzaamu like tugambe lemiserize mu nkola kubanga kineewo kiyingiriramu the side like ababba bano ababbandi bano ku TV station and radio nga tempulira nti oluyimba lw'omuntu olubanga lukubiddwa omuntu oyo alibanga alina okusasulwa tolowoozaayo at some point nga tuyinza okuddayo ku nnyimba zaffe ziri festival abawulira R&B ez'abazungu eri ng'omuntu ayagala ogamba nti ayinza okuba oluyimba okusasula wakiri nkuba ez'ebweru golowooza otya pakatwede bayinza batandika n'okuba olusa aba Nigeria ate bannayuganda bacomplaining I think ekitongole ekifuga abayimbi oba aba creatives mu Uganda I think they also have advisors and PRs. They will get a better system of doing that. But naliko mu live y'abayimbi and they are saying ebyamabaala n'ebisigadde they are not saying personally bajja kubeera ngaawo ne system monitoring but they will at least they want to come up with something like they can say all the bars in Kampala omwaka bajja tuwangayo million 2-3 I think that one is fair if it is like that it is also fair but if it is the issue of putting the system and implementing out tuyinza okudda mu nkola kyogamba kati kyeŋŋamba ne banabe ne ba DJ bajja kubanga basasulanga naye bawangayo okwo kubanga DJ asofuna kagigi nga wano mu introduction ne wedding nga kuba ennyimba z'omuntu ati kati ekiri kye twagambe copyright ekyo of course ebiseera ebisinga kuba nange naliko DJ naye ba DJ abakole ku mikolo bakola offline system kyegenda obba monitoringa so I think kati ekyo mpozi nga bagenda kigatanga ku data nti oba nti biki online naye besides that I think the only straightforward way yebakaleyinga eyamabaala nti at least they can reach every bar ne bamanya nti annually from every bar in Kampala or Uganda wise olina okusasula this certain amount of money that one is good but the rest we don't know how they are going to do it tusaba bakiteeke mu nkola and if they come up with a better solution era bajja kuba batutegeeza because naffe twagala tteeka munnange abatulaba n'abatuuliza wano wetusobodde okukoma nga JM Vision Media ku YouTube banfollowinga nze Jose wa Zion ku TikTok abeerayo eryo baterayoko ku buyimba buli obukadde okola karaoke nkolako ne karaoke samwe yao ati boyogera ku karaoke abasinga balooza ku kimansolo nedda ze muntu asinga okwewa ekitiibwa era gagamba image yange njwa nne ekitiibwa ekyamaanyi ennyo kati Munnayuganda atamanyi kigambo karaoke kyekitegeeza soko omutangaze ombuuziza ekibuuzo ekirungi ennyo karaoke ye normally kati gyetera okubeera tuyina bateramu oluyimba n'osaba kati oyinza okusaba n'olwa Uganda lwennyini n'olw'Omunnayuganda ne balukuteeramu naye nga baggyemu ebigambo by'omuyimbi oyo n'ogenda ne beat n'otandika n'oyimba naffe kati nganze bwe ntera okukola nnyo basically ntera nnyo okukola nnyo ennyimba enkadde ziri ez'abazungu
nti ate kati ffe batterako n'ebigambo babiteeka ne ku screen then nga bw'oyimba nga bw'olabako ne ku bigambo n'abawuliriza nga balabako balabe oba obalimba oba tobalimba naye tekitegeeza nti basically nti bw'oba oyimba tolina kuyimba nabiri okyasobola okubeera ng'oli creative n'oteekamu ebibyo kasoba so long as kirina message oba ng'oflowing out with the beat so beeramuko mu karaoke abasoko babemu ku kapera kuba obanga jozozo kubanga otukuba anti kakati netaaga beat akapera ateeka beat kaki bateremu kayimba kibannaye mukama katonda akanyimba kamuna Uganda kati kanyimbe njagala nnyo ono omuyimbi ono bamuyita Aziza Zion niye muyimbi wange fine naye waliwo n'omusonyi w'ennango omusonyi wa gita mulungi ennyo alina akayimba bakayita Under Wraps Kenneth Mugabi akayimba ako kankolera nnyo 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 kagenda bwe kati wampamba meme yange yonna yajjula gwe enjala ne bwennuma lumona mala ekizibi titama napondoka mu nnyingo zonna ne mu ndowooza ekalamata bebi obudde pereketya tobakuba nnyo kankomaawo oyo ye muyimbi waffe umuwulidde